ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර රථ හා මෝටර රථ අමතර කොටස් නිෂ්පාදනය සඳහා සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටිය එළිදැක්වීමේ මොහොත සඳහා අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනා පිළිගත් අදවසේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුතානා ලෙස මේ ස්ථානයට සම්ප්‍රාප්ත වන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය දුරන්දර මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් එවැගේම කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳව ගරු කැබිනට් අමාත්‍ය දුරන්දර විමල් වීරවංශ අමාත්‍යතුමන් ඇතුළු ගෞරවනීය සම්භාවනීය අමුත්තන්ගේ සම්ප්‍රාප්තිය සිදුවන මොහොතයි මේ. ඔවුන් සියලු දෙනා අපි ආරාධනා කරන්නේ චිරාගත සම්ප්‍රදායානුකූලව පොල්තෙල් පහනේ පහන් වැටි පහන් සිළු බවට පත් කිරීමටයි. Ladies and gentlemen, we would now like to request our distinguished dignitaries to please light the oil lamp as we commence our proceedings. We'd like to invite the Prime Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Honorable Mahinda Rajapaksa, the Minister of Industries, Honorable Wimal Weerawansa, Minister of Transport, Honorable Gamini Lokuge, State Minister of Batik Handloom and Local Apparel Products, Honorable Dayasiri Jayasekara, Minister of Vehicle Regulation, Bus Transport Services, Train Compartments and Motor Car Industry, Honorable Dilum Amnugama, Secretary to the Treasury, Ministry of Finance, Mr. S.R. Artigala, Secretary to the Ministry of Industries, Mr. Anusha Palpita, President of the Sri Lanka Automobile Component Manufacturers Association, Mr. Dimantha Jayawardena, and President of the Sri Lanka Automobile Assemblers Association, Mr. Asela Lihinikadua. චිරාගත සම්ප්‍රදායානුකූලව පොල්තෙල් පහනේ පහන් වැටි පහන් සිළු බවට පත් කරන්න එකතු වුණු ගෞරවනීය සම්භාවනීය ඔබට අපේ ස්තුතිය. එවැගේම සම්භාවනීය ආමුත්තන් ඇතුළු අනිකුත් සම්භාවනීය පිරිසට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා උත්සවයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා ඔබ අසුනේ අසුන් ගන්නා ලෙසට. Sri Lanka, the pearl of the Indian Ocean, is a paradise on earth. We are a nation with a proud history. From the ancient times, Sri Lanka has been a blessed land, not only with blissful nature, but also with advanced technologies. Even before the origin of our nation, this island has had different industries established. King Vijaya meeting Kuweni while she was spinning thread is a well-known proof for the presence of the cotton industry since ancient eras. Sri Lanka has been a self-sustaining, prosperous island with endless green paddy fields and ocean-like lakes. Our ancestors have had ingenious technologies. The ancient irrigation technology used to transport water onto the top of Sigiriya rock is still a mystery. With the Industrial Revolution, rapid changes happened in every sector of industrial fields. In each second world change, technology develops and we stand up, keeping new steps forward towards success. In many ways, technology is rewriting the history at lightning speed. From old telephones to wireless mobile phones, manual cars to driverless vehicles,
blackboards to smart classrooms, lives changed. From long queues to online banking, from physical meetups to virtual meetings, from manpower to robotics, we developed. From Cartwheel to South Asia's largest tire manufacturing factory, we expanded. From flying Dandumonaraya to Vega supercars, we made brands. Then why don't we take the next step forward to bring our country up to the next level? Automobile industry, including automobile manufacturing, assembling, and automobile components manufacturing, is one of the fastest growing and standing industries in the top of the world economy, which opens doors to inevitable success. It is time to bring Made in Sri Lanka to the top of the world. Sri Lanka is one step away from incredible success. Sri Lanka is ready to keep the next step in economic development. Are you ready? We are ready and armed to empower you. The Sri Lankan economic ascent is about to accelerate. Standard operating procedure for automobile manufacturing, assembling industry, and automobile components manufacturing industry of Sri Lanka. අයිබෝවන් ජයග්‍රාහී සුබ දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට. ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර රථ හා මෝටර රථ අමතර කොටස් නිෂ්පාදනය සඳහා සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටිය එළි දැක්වීමේ මොහොතට අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනා පිළිගෙන මෙ ස්ථානයට සම්ප්‍රාප්ත වූ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍යවර මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් නැතුළු ගෞරවනීය සම්භාවනීය අමාත්‍යවරුන් නැතුළු අනෙකුත් සියලු දෙනා ඉතාම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් ලෙන්ගතුකමින් යුතුව මේ මොහොතට පිළිගනු ලබනවා. Good evening, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to each of you to the launch of the standard operating procedure for automobile assembly and component manufacturing in Sri Lanka. Ladies and gentlemen, it was way back in 1888 that the world saw the first automobile commercialized in Germany. A few decades later, the first car was imported to Ceylon, and since then, automobiles have transformed the way we work and travel in our country. Automobiles have influenced the growth of our economy. Automobiles have revolutionized our social conditions, and automobiles have also linked together our nation from the perimeters to the inlands. Today, ladies and gentlemen, more than 100 years after the first car has been imported to Sri Lanka, we now stand on the brink of yet another milestone. With the launch of the SOP today, we stride on the path of revolution, beginning a new era from this evening. ප්‍රථම මෝටර් රථය 1988 වර්ෂයේදී ලෝකයට හඳුන්වා දීමත් එක්ක වාණිජමය මෝටර් රථයක් විදිහට එතනින් එහාට මුළු ලෝකයේම වේගවත් ගමනක ගමන් ආරම්භ කළා. ඒ ආපු ගමනට ශ්‍රී ලංකාවත් අනුගත වෙමින් ශ්‍රී ලංකාවට මෝටර් රථ ආනයනය කිරීම ආරම්භ වුණා. එතන ඉඳලා ආපු ගමනේ තවත් දැවැන්ත පියවරක් ඉදිරියට තබන දිනයක් අද දිනය. Ladies and gentlemen, I'm sure you all agree that today is a momentous occasion, a milestone that opens the doors for greater prosperity, ushering in a brighter future for Sri Lanka. And therefore, with that being said, ladies and gentlemen, we are now delighted to officially commence our launch here this evening. වසරකට මිලියන 18 ලක්ෂ 20000ක් ඉතිරි කරන එකලස් කෙරුමක් එතනින් නොනවති පිට රටුන්ට ගලන රුපියල් බිලියන 1820ක වාර්ෂික ධනය පිට රටට යෑම නවතාලීමක් රුපියල් බිලියන ගණනක අනාගතය උදෙසා කරන බුද්ධිමත් ආයෝජනයක ආරම්භය. මේ ආරම්භය ගැන අපි බොහොම ආඩම්බරයෙන් උදම්මනනවා වගේම මේ යන ගමන අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම තවත් ශක්තිමත් කරන ගමනක් වග අප සඳහන් කළ යුතුමයි. එමනම් මේ මොහොතේ පැමිණියා වූ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් ඇතුළු ගෞරවනීය සම්භාවනීය සියලු දෙනා පිළිගන්නටත් මේ කටයුත්තේ අරමුණ පැහැදිලි කරන්නටත් අපේ ගෞරවනීය ආරාධනාව කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්
අනුෂ්‍ය පෙල්පිට මැතිතුමනි මේ ගෞරවනීය ඇරයුම ඔබතුමාටයි. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරාජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, කර්මාන්ත අමාත්‍ය ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමනි, වාහන නියාමනය, බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා හා මැදිරි දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය ඇමති ගරු දිලුම් මැතිතුමනි, අනෙකුත් අමාත්‍යාංශ වලින් පැමිණි ලේකම්වරුනි, මේ අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටින දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්, සංස්ථා හා මණ්ඩල ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තනි, ශ්‍රී ලංකා මෝටර රථ එකලස් කරන්නන්ගේ සංගමේ නියෝජිත මහත්මීනි, ශ්‍රී ලංකා මෝටර රථ උපාංග කොටස් නිෂ්පාදන කර්මාන්තකරුවන්ගේ නියෝජිත මහත්මීනි, ශ්‍රී ලංකා සන්නාමයේ සහිත මෝටර රථයක් අනාගතයේදී ලෝක වෙළඳපොළට ප්‍රවේශ කිරීම සඳහා මූලික අඩිතාලම දක්වන අද දිනේ ඓතිහාසික දිනයක් ලෙස අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා රටක කර්මාන්ත බිහි වෙන්නේ, ව්‍යාපාර සාර්ථක ව්‍යාපාර බිහි වෙන්නේ ඒ රටේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති, විශ්වාසනීය ප්‍රතිපත්ති තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් තියෙන්න ඕනේ. අපේ රටේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් වගේම ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වලට අනුව විශ්වාසන ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් තියෙනවා. එවැනි තත්ත්වයක් යටතේ ආයෝජකයන් මැලිවන්නේ නැහැ අපේ රටේ ආයෝජනය කරන්න. අපේ අතිගෞරව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම ජාතික ප්‍රතිපත්තිය පදනම් කරගෙන මෝටර රථ කර්මාන්තයේ දේශීය වෙළඳපොළ ජයගෙන ජාත්‍යන්තරය දක්වා රැගෙන යාම තමයි මේ මෝටර රථ මේ අරමුණ. මේ සඳහා මෝටර රථ එකලස් කිරීම, මෝටර රථ උපාංග නිපදවීම යන කර්මාන්ත දෙක එකතු කරලා තමයි මේ සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටිය නැත්නම් ස්ටෑන්ඩඩ් ඔපරේටිං ප්‍රොසීඩියර්ස් හදලා තියෙන්නේ. විශ්වාසනීය ආයෝජනයක් සඳහා මඟ පාදන ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් තමයි මේ තුලින් තියෙන්නේ. හැබැයි අනාගතයේදී අපි විශ්වාස කරනවා මීට අමතරව මෝටර රථ නිෂ්පාදනයත් මේට එකතු වෙයි කියලා. මෙම සම්මත පටිපාටිය තුලින් මෝටර රථ කර්මාන්තයේ අලුතෙන් පිවිසෙන කර්මාන්තකරුවන්ට මෙන්ම දැනට තියෙන ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන කර්මාන්තකරුවන්ටත් සාධාරණ අවස්ථාවක් ලබා දීමට අපිට හැකියාව තියෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා මේ රටේ ආනයනය සඳහා ගිය විදේශ විනිමයෙන් අවම වශයෙන් අපිට 30%ක්වත් මෙම සම්මත ක්‍රියාපටිපාටිය තුලින් අපිට ඉතිරි කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම අනාගතයේදී අපනයන වෙළඳපොළක් තුලින් අපට විදේශ විනිමය ලබා ගන්න, අපනයන තුලින් විදේශ විනිමය ලබා ගැනීම හැකියාවත් මේ තුලින් ඇති වෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මෝටර රථ අමතර කොටස් නිෂ්පාදනයේ වේගවත් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමෙනුත් කර්මාන්තාංශයක් අපේ රටේ බිහි වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටිය කර්මාන්තයේ දියුණුවට අවශ්‍ය ඕනෑම අවස්ථාවකදී අපි වෙනස් කරන්න සූදානම්. අපි මේ අනම්‍ය පටිපාටියක් නෙමෙයි එළි දක්වන්නේ. කර්මාන්තකරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව, තාක්ෂණයේ වෙනස්කම් අනුව, ආර්ථික පරිසරයේ වෙනස්කම් අනුව ඔබතුමාලාගේ ඉල්ලීම් සලකා බලලා අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී මේ තව සම්මත පටිපාටියට තව එකතු කරන්න, අඩු කරන්න, වැඩි කරන්න, වෙනස් කරන්න කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ විදිහට අපි සූදානම්. ඒ වගේම මෙම සම්මත පටිපාටිය සකස් කරන්න බොහොම වගකීමෙන් වැඩ කළා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්. ඒට සහාය දුන්නා මුදල් අමාත්‍යාංශය, ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය, මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය, දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා රේගුව, ආනයන අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා ජයමානු කාර්මික පුහුණුව ආයතනය, මොන්ටරෝ විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය වගේ රාජ්‍ය ආයතන, ඒවල රාජ්‍ය නිලධාරීන් රාශියක් අපිට මෙම ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කරන්න උදව් කළා. ඒ වගේම මෝටර රථ එකලස් කිරීමේ උපදේශක කමිටුව, මෝටර රථ උපාංග කොටස් නිෂ්පාදන උපදේශක කමිටුව යන කමිටු දෙකේ නිලධාරීන් මහතුරුත් අපිට උදව් කළා. විශේෂයෙන් මෙම උත්සවය සාර්ථක කරගන්නත් එම කමිටු දෙකේ මහතුරු සෑහෙන උදව් කළා. විශේෂයෙන්ම මෙම අවස්ථාවට සපැමිණි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍ර සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ පැමිණීම මේ උත්සවය සාර්ථක කරගන්න අපිට ලැබුණු ලොකු ධෛර්යයක්, ලොකු ශක්තියක්. මේ මොහොතේ
ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාව ඉතාමත් ආදරයෙන් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් අපි කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මැතිතුමා වෙනුවෙන් මම පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට පැමිණි අනිකුත් සියලු අමාත්‍යවරු ගරු අමාත්‍යවරුතුමා වෙනුවෙන් මම බොහොම සාදරයෙන් බොහොම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට පැමිණි සියලු අමාත්‍යාංශවල රාජ්‍ය ආයතනවල පෞද්ගලික අංශයේ සියලුම සම්භාවනීය අමුත්තන් ඉතාමත් ආදරයෙන් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ස්තුතියි. අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය මේ මොහොතේ සියලු දෙනා පිළිගැනීමේ කතාව සිදු කරනු ලද අමාත්‍යාංශ ලේකම් අනුෂ්‍ය පැලපිට මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය. Ladies and gentlemen, setting the stage for this momentous occasion this evening, coming up next, we have in store for you a scintillating and vibrant performance that is sure to enthrall and regale you. We're sure you'll enjoy the fantastic vibrance and energy of our skilled percussionists coming up on stage. With that introduction, ladies and gentlemen, let's now welcome the talented troupe of Nadro.
And there we had it, ladies and gentlemen. That was Nadro for you, and I'm sure they enthralled you all with their dynamic burst of rhythm on their instruments. With that, ladies and gentlemen, coming up next, we have in store for you a very special video. We would now like to take you down memory lane as we showcase before you the evolution of the automobile industry in Sri Lanka. අපි ආපු ගමන පිළිබඳව අපි නිරන්තරයෙන් අවධානය යොමු කරන තරමටම අපි අනාගතයේ වඩාත් සුරක්ෂිත සහ ගෞරවාන්විත විශ්වසනීය සහ ජයග්‍රාහී ගමනක අපට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අද මොටර රථ ශාස්ත්‍රයට බොහොම විශේෂ දිනයක් සහ මේ එකලස් කිරීම වගේ අමතර කොටස් කියන ශාස්ත්‍රයටත් බොහොම වැදගත් දිනයක් වගේ අපි ඔබට කලිනුත් සඳහන් කළා. 1902 ඉඳලා 2021 වෙනකන් අපි ආපු ගමන ගැන අපි විමසා බැලිය යුතුමයි. මේ ඩිජිටල් ප්‍රක්ෂේපණ තිරේ දිගහැරෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර රථයේ කතාවේ ආගමනය සහ වර්තමානයයි. Over a century ago, the traditional modes of transport in Ceylon were the horse-drawn carriages and bullock carts, traveling between villages and even to far-off places. The bullock carts and horse-drawn carriages served as the wedding vehicle, the cab to do your marketing, and the heavy vehicle to transport stones, sand and timber for construction and produce between the farm gate and the marketplace. All this changed in 1902 when Sir Edgar Mooney imported the first kerosene-powered car, and 2 years later Sir G.C. Knapp imported the Oldsmobile, making it the first petrol car to stroll the streets of Colombo. Motoring not only revolutionized transport in the island, it influenced the growth of the economy, changed existing social conditions, and linked together the hitherto disparate urban and rural sectors of the country. Having used many European vehicles up until the early 1960s, the late Kamal Punchiheva, through his family company, United Motors, pioneered the automobile assembling in Sri Lanka. United Motors then launched the first ever Sri Lankan manufactured Jeep and Mitsubishi Colt in 1967. Popular Sri Lankan entrepreneur Upali Vijayawardena began the assembly of the Upali Mazda and Fiat at the Upali Motor Company plant in Homagama, commercializing the automobile industry in Sri Lanka in 1970. The success of these two Sri Lankans, however, was short-lived. The domestic assembling and manufacturing industry experienced a massive downfall of 40 long years due to unstable and inconsistent policy that gave way to a rapid increase in the importation of vehicles. During this period, countries such as India, Thailand, Malaysia, Pakistan and Bangladesh ventured into assembly of vehicles. India, standing as one of the strongest players in the world today, manufactured the very popular Hindustan Ambassador in 1956. Today, India's automobile turnover is $57 billion, with an export market of $15.16 billion. India is expected to be the world's third largest automobile market in terms of volume by 2026. Giving much recognition to Southeast Asia, Thailand became the second South Asian country to commence assembling and manufacturing in 1961. Today, Thailand has surpassed Belgium, United Kingdom and Italy with an annual output of 2 million vehicles. The automobile industry in Malaysia currently consists of 27 vehicle producers and over 640 component manufacturers.
The Malaysian automobile industry is the third largest in Southeast Asia, with an annual production output of over 500,000 vehicles. Pakistan enjoys 3,200 automobile manufacturing plants in the country, with an investment of $870 million, producing 1.8 million motorcycles and 200,000 vehicles annually. In February 2010, Japanese car manufacturer Mitsubishi officially proposed to the Bangladesh government to locally assemble the Mitsubishi Pajero Sport in collaboration with Pragoti, the founders of the automobile industry, in 1966. Despite the rapid growth in neighboring countries, fueled by industry-friendly government policies, many local assemblers and component manufacturers in Sri Lanka didn't give up hope. In 1996, the first conveyorized vehicle assembly line of David Perry's Motor Company was commissioned at its facilities complex in Piliyandala, followed by the second conveyorized vehicle assembly line for motorcycles in 2003. The year 2001 saw Microcars Limited, a company incorporated in 1995, launch a completely Sri Lankan designed and manufactured vehicle, Privilege. The company reached greater heights with a partnership with Seongyang of Korea in 2008 and Geely International in 2010. Since 2014, micro vehicles are assembled at the only automated plant equipped with the most advanced state-of-the-art machinery at the export processing zone in Polkavila. In 2009, Unimo Enterprises Limited opened a local assembly facility at the Urukodavatta Workshop Complex to assemble the Zoti Nomad SUV. 2019 saw Mahindra Ideal Lanka Limited, a joint venture between Ideal Group and Mahindra of India, begin the assembly of the Mahindra Compact SUV KUV 100 at its plant in Valipanda, with a target of 5,000 units per annum. The efforts of these companies are a true reflection to the hard work put in to restore the automobile industry in Sri Lanka. With many more component manufacturers in line, the automobile component manufacturers industry in Sri Lanka consists of 15 sectors, ranging from tires, batteries, rubber components, exhaust systems, seats, metal and plastic components, with the opportunity to expand further. The Auto Group International Private Limited, Kapla Motors Private Limited, Nevop Corporation Private Limited, Ideal Auto Seating Private Limited, Siat Kalani Holdings Private Limited, Impria Holdings Private Limited, FRP Technologies Private Limited, Autofoam Private Limited, Accolade Engineering Private Limited, Hubert and Anthony and Sons Private Limited, Leader Kaije Battery Private Limited, Dutch Lanka Trailer Manufacturers Limited, Associated Motorways Manufacturing, Brown's Thermal Engineering, Klinko Rubber Molding Private Limited, Dynamic Technologies Private Limited, Lanka Harness Private Limited, Modicon Automotive Private Limited, MV Electronic Private Limited, St. Anne's Rubber Goods, Tantri Traders Private Limited, and Aerostar Private Limited are some of the Sri Lankan component manufacturers geared to transform the automotive industry. The global automotive industry is a key sector of the economy. For every major country in the world, the industry makes 60 million cars and trucks a year and employs 4 million people directly and many more indirectly. It is with great pride and joy that we launch the standard operating procedure for the assembly of automobile and manufacturing of automobile components in Sri Lanka.
This is a clear-cut policy that commits both the government and the private sector for a consistent framework that will encourage local assembly and attract foreign investments. The SOP framework will pave the way to generate 45,000 direct and indirect jobs within the next 2 to 3 years, accelerating technology transfers and increasing exports, marking a new beginning of endless possibilities for public-private partnerships and the industrial and export sectors. The SOP framework will enforce the standardization of assembly and manufacturing opportunity to export, economic and revenue growth to the country with an average of $1 billion per year, development of the skill set of our current workforce with certifications from NITA, German Tech and many other certified technical institutes, signaling a new era for local automobile assemblers and component manufacturers. The Ministry of Industry, Ministry of Finance, Ministry of Transport, Ministry of Vehicle Regulation, Bus Transport Services, Train Compartments and Motorcar Industry, Sri Lanka Customs, Department of Motor Traffic, Industrial Development Board, Board of Investments of Sri Lanka, Export Development Board, Sri Lanka Automobile Component Manufacturers Association, Sri Lanka Automobile Assemblers Association, University of Moratuwa and Ceylon German Technical Training Institute today opens the door for many vistas of prosperity and splendor. Let us pledge to build a globally competitive automobile industrial sector in Sri Lanka, driven by a vibrant commercial environment. Well, ladies and gentlemen, from 1902 to 2021, the automobile industry of Sri Lanka has come a long way, and this journey has led us up to this pivotal point this evening. Yes, ladies and gentlemen, we've now come to the highlight of our event here today. It is the moment we have all been waiting for. The industry stakeholders and many of you seated here today have worked tirelessly to witness this moment. From drafting industry-friendly policies to collaborating with public and private stakeholders, all of you have made the launch of the SOP a reality today. Therefore, ladies and gentlemen, it's now time to officially launch the SOP for automobile assembly and component manufacturing in Sri Lanka. 1902 ඉඳලා 2021 වෙනකන් අපි ආපු ගමනේ මේ සනිටුවන් වෙන්නේ බොහොම ස්වර්ණමය මොහොතක්. ඒ තමයි මේ වාහන එකලස් කිරීම සහ වාහන අමතර කොටස් කියන කාරණයට අදාළ මෙහෙයුම් ක්‍රියාපටිපාටිය කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවියේ හඳුන්වා දීමේ මොහොත. ඒ සඳහා අපි තාම ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා ගරු කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳව කැබිනට් අමාත්‍යතුමාන් අතින් දැන් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් වෙත ඒ ටැබ් එක පිරිනමනවා ඇති. ඉන් අනතුරුව ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ගේ සුරතින් දැන් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවියේදී එම මෙහෙයුම් පටිපාටිය එළි දැක්වීමේ කටයුතු සිදු වෙනවා ඇති. ඔබේ අත්පොර සන්නාදය හිමි විය යුතුමයි. මේ රට යන ස්වර්ණමය ගමනට තබන තවත් දැවැන්ත පියවරක ආරම්භයයි මේ ඩිජිටල් ප්‍රක්ෂේපණ තිරේ දිගහැරෙන්නේ. හොඳයි, එම මෙහෙයුම් ක්‍රියාපටිපාටිය නිල වශයෙන් ඒ අන්තර්ගත කාරුණා ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් වෙත පිළිගන්වන මොහොත අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ගරු කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමන් විමල් වීරවංශ අමාත්‍යතුමනි ඔබතුමාට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයන් වෙත එම පිළිගැන්වීම සිදු කරන්න. ඉන් අනතුරුව අපේ ගෞරවනීය ආරාධනීය ගරු අමාත්‍යතුමන් අතින් මේ මොහොතේ අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනා පිළිගෙන සම්ප්‍රාප්ත වූ ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ගරු ගාමිණී ලොකුගේ මැතිතුමන් වෙත එම ප්‍රකාශනය එළි දක්වන්න. මීළඟට
කර්මාන්ත අමාත්‍ය ගරු විමල් වීරවංශ අමාත්‍යතුමන් විසින් එම ලේඛනය වාහන නියාමනීය බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා හා දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු දිලුම් අමුණුගම මැතිතුමන් වෙත ප්‍රදානය කරනවා ඇති. ස්තුතියි මේ මොහොතට සම්බන්ධ වූ ගරු අමාත්‍යතුමනි ඔබතුමන්ට. Ladies and gentlemen, we'd also like to bring to your notice that in a short while from now, our team will also be distributing pen drives with copies of the SOP on it for your reference. So please be sure that during the course of the evening, you collect your copy of the SOP in the pen drives. මේ මෙහියුම් පටිපාටියේ ඔබේ පිටපත පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් විදිහට ඔබට තව සුළු මොහොතකින් ඔබේ අතට පත් වෙනවා ඇති. එහෙමනම් අප යමු වෙනවා ඊළඟ කාරණාවට. ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර රථ හා මෝටර රථ අමතර කොටස් නිෂ්පාදනය සඳහා සම්මත මෙහියුම් පටිපාටිය එළිදක්වන මොහොතේ අපගේ ගෞරවනීය ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් මේ ස්ථානයට සම්ප්‍රාප්ත වූ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍යවර මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමනි මේ ගෞරවනීය ඇරයුම ඔබතුමන්ටයි මේ ස්වර්ණමය මොහොත ආමන්ත්‍රණය කිරීමට. Let's put our hands together, ladies and gentlemen, as we invite our Prime Minister, Honorable Mahinda Rajapaksa, to take stage. Wimal Weerawansa ගාමිණී ලොකුගේ අමාත්‍යවරුනි රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මැතිතුමනි අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමා ඇතුළු නිලධාරීවරුනි මෝටර රථ ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රමුඛයිනි ආරාධිත අමුත්තනි මිත්‍රවරුනි කාලයක් තිස්සේ අපේ රටට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණු ශේෂ්ත්‍රයකට අද ආරම්භයක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ පිළිබඳව අපගේ සතුට මේ අවස්ථාවේදී බල කරනවා. මිත්‍රවරුනි කොවිඩ් වසංගතයට කලින් අපි වාහන ගෙන්වන්න වාර්ෂිකව විශාල විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් වැය කළ බව ඔබ දන්නවා. ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,500ක් අතරමුලදක් ඒ විදිහට අපි වාහන ගෙන්වන්න වාර්ෂිකව වැය කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා කොවිඩ් සමග ආපු ආර්ථික බලපෑම අවම කරන්න අපි වාහන ආනයන අතර කරා. එහෙම කළේ කවුරුවත් පීඩාවට පත් කරන්න හිතාගෙන නෙවෙයි. ඒ වෙනකොටත් අවුරුදු 2කට විතර ඇති වෙන්න ගෙනාපු වාහන රටට ඇතුලේ තිබුණු බව ඔබ දන්නවා. මිත්‍රෝනි විශේෂයෙන් ගෝලීය වසංගතයක් ආපු මේ වෙලාවේ තමයි දේශීය ආර්ථිකයේ වැදගත්කම වඩා හොඳින් තේරුම් ගන්න අපිට පුළුවන් වෙන්නේ. විතරක් නෙවෙයි අපේ ආර්ථික ක්‍රමේ ඒවායේ අඩුපාඩු හදා ගන්නත් මේ හොඳම අවස්ථාවක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ක්‍රමයක් වෙනස් කරන හදනකොට විවිධ බාධක ඇති වෙනවා. සමහර අය කැමති, තව අය අකමැති. හැබැයි සාර්ථක ක්‍රමයක් අපි හඳුන්වලා දුන්නම ඒ හැමෝම වැඩපිළිවෙල එක්ක එකතු වෙනවා. වාහන නිෂ්පාදනය එකලස් කිරීම හා වාහන උපාංග නිපදවීම පිළිබඳ සම්මත මෙහෙයුම් පාටියක් මෙයට පෙර තිබුණේ නැහැ. එවැනි ක්‍රමවේද හදන්න බොහෝ යෝජනා ඉදිරිපත් වුණත් ක්‍රියාත්මක කරන්න කවුරුවත් ඉදිරිපත් වුණෙත් නැහැ. මම දන්නවා කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මැතිතුමා මේ ගැන බොහෝ සංවාද කළා. කැබිනට් මණ්ඩලයට ඇවිත් අපිට ඒ ගැන පැහැදිලි කළා. හැබැයි මේ කාර්ය විතරම් කඩිනමින් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි කවුරුවත් විශ්වාස කරේ නැහැ. මේ අපේ රටේ කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ ඇරවුම් ලක්ෂයක් වුණු ඇතැයි මම විශ්වාස කරනවා. රටේ සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටියට තිබෙන විට දේශීය හා විදේශීය ඕනෑම ආයෝජකයෙකුට ඒ පහසුව. ඒ වගේම ඔවුන්ට කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව අපේ රට වාහන නිෂ්පාදන ශාස්ත්‍රයට පිවිසීමට මාවතක්ද නිර්මාණය වෙනවා. වාහන එකලස් කිරීම
දේශීය වශයෙන් ආරම්භ කළාම ඔවුන්ට ප්‍රතිස්ථාන ලබා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. වාහන උපාංග නිපදවීමේ කර්මාන්තයත් ඒකම වේගයෙන් දියුණු වෙනවා. විය යුතුව තියෙනවා ඒක වෙනවා. මිත්‍රෝනි ලෝහා ලෝහ නොවන නිෂ්පාදන, ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදන, ටයර් හා රබර් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත මේ පහසුකම ඔස්සේ දියුණු වෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. තවත් පැත්තකින් නවෝත්පාදන සඳහා රට තුළ විශාල ඉල්ලුමක් ඇති කරන්නත් ඒ සම්බන්ධ උනන්දුවක් ඉහළ තබන්නත් මෙවැනි සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටියක් තිබීම ඉතා වැදගත්. ඒ වගේම කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රයේ තාක්ෂණික උපාධිධාරීන්, ඉංජිනේරුවන් ඇතුළු වෘත්තිකයන් 20000කට පමණ මේ වැඩපිළිවෙලින් ඍජු රැකියා අවස්ථාද හිමි වෙනවා අපිට පේනවා. හිතවතුනි, අපි තරඟ කරන්නේ දියුණු ලෝකයක් සමග. මෙතරම් බාධක තිබුණත් මේ තරඟයෙන් අපි ඉවත් විය යුතු නැහැ. කොතරම් බාධක තිබුණා. විදේශ විනිමය විදේශ රටවලට ගලා යාම අවම කරමින් ජාතික ආර්ථික අභියෝගය ජය ගැනීමේ හැකියාව අපට තියෙනවා. මෙම වැඩපිළිවෙල සාර්ථක කර ගැනීමට විමල් ඇමතිතුමා සමාජ්‍යංශ ලේකම් මනුෂ්‍ය පැල්පිට ඇතුළු සියලු දෙනාට හැකියාව තිබෙන බව මම දන්නවා. ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනාගේ කැපවීම මත සෞභාග්‍යමත් දේශයක් උදා කර ගැනීමේ හැකියාව සහ විශ්වාසය අපට තියෙනවා. ඒ නිසා මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා ලෝස්තරම්ම සන්නාමය ලෙස ලෝට ගෙන යන්න රටක් හැටියට අපි අත්වැල් බැඳගමු. ඔබ සැටනට සුභානාගතයන් ඔබට තෙරුවන් සරණයි. බොහොම ස්තුතියි. අපද දවසේ අපගේ ගෞරවනීය ප්‍රධාන ආරාධිත අමුතාණන් ලෙස මේ ස්ථානයට සම්ප්‍රාප්ත වූ ඒ වගේම අප ආමන්ත්‍රණය කරන ලද ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍යවර මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, ඔබතුමාට අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පිරිනමනවා. මේ මොහොතට ඔබේ සම්ප්‍රාප්තිය අපට ගෞරවයක් සහ මේ කටයුත්තට ඔබේ ආශිර්වාදය අපට ගෞරවයක්. බොහොම ස්තුතියි මේ කටයුත්තට ඔබේ සම්ප්‍රාප්තියට. එබනම් අප සූදානම් වන්නේ මොඩරත ශේත්‍රයේ තිබෙන අභියෝග අවස්ථාවන් සහ නව්‍යතා පිළිබඳව ඔබ දැනුමත් කරන්න. ඒ සඳහා අප ආරාධනා කළා මේ සම්බන්ධයෙන් වන ප්‍රවීණයෙක් වගේම ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අත්දැකීම් රසකට හිමිකම් කියන අයෙකුට. ඔහු මූල්‍ය හා අවදානම පිළිබඳව ලන්ඩනයේ පශ්චාත් උපාධියක් ලබා සිටින, එවැගේම මූලික අධ්‍යාපනීය මූලික උපාධිය සිවිල් ඉංජිනේරු පිළිබඳව මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ලබාගත් උපාධිධරයෙක් එතුමන්. එවැගේම ඔහුට තවත් ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් රැසක් තිබෙනවා. ක්‍රිෂ්මා. Ladies and gentlemen, please allow me now to introduce to you our speaker this evening, who will be talking to us about the challenges and new trends in the automobile industry. Mr. Manju Nishanka currently serves as a policy advisor to the State Ministry of Urban Developments, focusing on making cities and human settlements resilient, inclusive, safe and sustainable. He's a founding partner and CEO of KRMG Capital, a New York-based emerging technologies-focused private equity fund manager. Prior to that, he was Vice President of Energy and Technology Investment Banking Groups at Bank of America Merrill Lynch in the US and UK. Mr. Nishanka is an advisor and board member to many startups in the US and currently serves on the board of directors of NYU Blockchain at NYU Stern School of Business, New York. Mr. Nishanka has obtained his Global Executive MBA from 3 Tier 1 business schools, including that of the NYU Stern School of Business, New York, the London School of Economics, UK, and HEC Paris in France. He also received his master's degree in finance and risk from City University, London, and obtained his bachelor's degree in civil engineering from the University of Moratuwa in Sri Lanka.
He's here now to speak to us on the challenges and new trends in the automobile industry. Ladies and gentlemen, please put your hands together as we welcome on stage Mr. Manju Nishankar. Before I talk about the future of the mobility, let me take you to the past. Does anyone recognize this picture at all? It's kind of like a famous picture in the internet. This is the Fifth Avenue in New York City in year 1900. As you can see, the entire road is filled with horse carriages, but there's one car which is highlighted in that red circle. In 1913, same location, in 13 years after, again, the entire road is filled with cars, but there's only one horse carriage, as you can see. So within 13 years of that period, the entire New York City has transformed from horse carriages to the cars. And that's what disruption looks like. So what disruption is exactly and why that matters? I would like to explain this one using one particular example. In 1985, then one of the biggest telecom companies in the US, in the world, AT&T, hired McKinsey to do a market research to figure out what's going to be the adoption of the mobile phone in 15 years' time, in year 2000. McKinsey took off and did what they had supposed to do, and then came up with a number. It's going to be 900,000 units around the globe, which actually eventually went to be 420 million units worldwide. So this is like a big mistake for a company like AT&T, right? Because they were supposed to invest some sort of investments into this mobile sector. After 15 years' time, they could have taken a massive chunk of that market capitalization in year 2000, which is closer to $3 trillion US. There's one example I would like to share with you, which is the companies like Nokia, Motorola, and Sony Ericsson. Same thing happened in 2005. They were the market leaders. But by 2020, as you can see, the entire landscape has changed. And the companies like Samsung, Apple, and the other companies came onto the league board, right? And it's like a $500 billion market. So what went wrong with all these companies like Nokia, Motorola, and AT&T? The reason is either they were denial about the disruptive opportunities, or they failed to identify those ones in advance. So the beauty of these disruptions, which happens throughout the past, is it is very difficult to see what that is, when that happens during that time. But the hindsight is always easy, right? When you look at 20 years back, you can see, oh, that's what it did. So that's always easy. But the foresight, that's the most difficult part, to figure out what exactly this disruptive technology is going to make. So in order for us to do that, one big question that you're supposed to answer, which is, what is the one thing this disruptive technology is going to fill? What is the one gap that's going to fill for everyone? So if you, again, if you look at the last 30 years, starting from 1990 to 2005, mobile phones fill the gap of communication, right? And then starting from 2000 to 2015, with the help of the software and the mobile phones, it fills the commerce gap. And as we speak now, there's one gap emerging, which is going to be disrupting one industry, which is going to be the mobility, which comes to the automobile industry. So there are three key trends what we can see right now in the world, which actually leads in this disruption. One is the customer demand. So the customers nowadays, especially like Gen Zs, Gen X, and then millennials, they're all demanding costly and new features for the same cost or even for lower, right? They were thinking about the autonomous vehicles, driverless vehicles, or CO2 neutral engines, or shared rides, because they wanted to save their time and the money. So on top of that, the regulatory demands, right? As of today, the European Union and the Scandinavian countries, they all wanted to phase off all the internal combustion engines by 2030,
which definitely is going to happen by 2040, including China and the US as well. But all the internal combustion engine vehicles are going to be obsolete in 20 years' time. And at the same time, on top of those two, there are like big tech companies like Google, Apple, Uber, who has like big pockets, who has like trillions of dollars in their pockets, right? They are entering into the automobile market as well. Because, why? Because there's a clear separation between the software and the hardware component of this vehicle market. So because of that, they're also entering into the market. So these are the key drivers that is driving the disruptions in the automobile market. So what are the key trends? There are like, handful of trends that you can see in the market right now, but I would like to highlight 4 of them because these are the major areas that the entire world is focusing on right now. The first one is the electrification, and then autonomous driving, which is the driverless cars, and then the connected vehicles, information sharing, and then the shared rides. So those are the key 4 trends that we're seeing in the automobile market going forward. So in 10 years' time, actually, what will you see is not just like a car structure that's going to run on the wheel. It's going to be a computer, supercomputer, running on 4 wheels. So that's something that you need to keep in mind. So this is not just what we think, right? I mean, if you look at all these big players in the market, in the automobile market, right? The Mercedes-Benz, they are planning to spend 70 billion euros within the next 4 years for the electrification and the digitalization of the cars. And then Volkswagen Group, they actually recently announced they're going to spend like $25 billion just for the research and development for the software development for the car industry. And companies like Porsche, Toyota, Ford, BMW, GM, you name it, all these companies, they all together, they're planning to spend more than $300 billion just in R&D within the next 4 years. So you can see what sort of opportunities that's going to emerge within the next couple of years, right? Because traditionally, what used to happen was you design the car, you design the chassis, and then you design the component, and then you design the software accordingly. But now, everything has reversed. Now, these companies, they design the operating system first, they design the software first, and then they design the component accordingly. So it's like a reverse engineering. So you have to think out of the box. If you wanted to be a market leader, you definitely have to think out of the box. Just don't I mean, it's always okay to be a traditional market follower, but then obviously you always have to follow the market, and then your margins are always thin, and you have to compete all the time. But if you try to become a market leader, then these are the things that you're supposed to be following, and then once you become a market leader, then obviously you can have like a bigger market share. So what are the opportunities, I mean, with all these disruptions that's going to happen within the next 10 years in the automobile industry, right? What are the opportunities that's going to create for the value chain? So that's something that I would like to speak now. First, in the assembly lines, this is what the assembly line is going to look like in 10 years' time, right? As you all know. So these are like 2 pictures. One is from Chennai and the other one is from Berlin. So either it's going to be like at least 80% automated, working with robots, or it's going to be 100%, right? So if you have any plans, if you're planning to invest your capital into assembly lines in the future, what you're supposed to be thinking of, you need to focus on these technologies in demand in the automobile sector, which are like robotics, artificial intelligence, swarm intelligence, 3D printing, IoT, augmented reality, and cybersecurity. Because, as I said earlier, in the future, in 10 years' time, the car manufacturing is all about making the operating system first, getting the computer right, and then build the component and the structure accordingly. So these things matters. And then, in order for us to be competitive in the market, we need to take certain actions throughout the society, from the government side. We have to introduce new curriculums to for our school systems and for our universities. And then we have to have reliable and high-speed internet connectivities. And we have to form like a JV partnership for the knowledge transfer and expertise. And then at the same time, we may have to give a lot of tax concessions and strong protections for the IP addresses for the foreign investors who comes to these automobile investments, FDIs. And at the same time, we need to be very smart about getting bilateral and G2G multilateral agreements with the right partners, because in order to do so, in order for us to be very competitive in the market, we have to have that kind of market access. So that's the assembly line in the automobile section. But one thing I'm really interested to talk about is the software and the electrical and electronic component division. So this is what the market is going to look like.
In 2020, right now, it's only a 238 billion market. These are like quite new markets that we can explore. And within 10 years' time, it's going to be a $469 billion market. So as you can see, if you look at the very top two, the software development and the integration, verification, and the validation services. So those are the two things actually we, as a country, we can materialize very fast, because those are like low-hanging fruits for us. Because the reason why I'm telling this is because we already have so much tech talent in our country, right? We have so much IT and software engineering, education, and employment in our country. And most of our engineers, they employ one of the best companies in the world, companies like Facebook, Google, et cetera, et cetera. So we already have the talent within our country. So if we materialize, if you have the right leadership, right policies, and if you have the right talent pool, then obviously we can materialize these opportunities in a very drastic manner. The reason I'm telling you this is because, because 2 weeks back, I had the discussion with a chief innovation officer at Volkswagen. I was talking about, doing something about the supply chain in Sri Lanka. So he told me, Manju, why are you trying to be another traditional auto manufacturing supplier or like an assembly factory in Sri Lanka? Because there are so many other new opportunities that's going to emerge in the market, which he was eventually talking about these software developments. So his company, as I said earlier, they are allocating $25 billion just for the R&D for the next 4 years. So he was telling me, why don't you have a partnership with the German government and with Volkswagen, right? And then open like a R&D center in Sri Lanka, because given that we already have the talent in Sri Lanka. So once you do that, once you become a market leader in software development, right? So that's where your biggest market opportunity comes in. And if we really wanted to grow our GDP from like 94 billion to like 250 billion, 300 billion, these are the opportunities that has to be realized within the next 10 years. So same as software developments, same thing's going to apply for the electronic and electrical components as well. And on top of that, what you can do is, for the validation and the verification purposes, this is also like a big market that's going to be in 10 years' time. So even as of today, big automobile companies like Volkswagen, Ford, and then Toyota, they all like outsource their safety simulations to other countries like Romania and Ukraine and Bulgaria, etc., etc. But within the last 5 years, the cost has gone up. So because of that, they are actually looking for new markets now, just to do these testing purposes. So these are the things, again, we can grab easily and we can materialize very fast. So if you really wanted to be a part of the future of the automobile industry, I think these are the areas that you should be focused on as well. Not necessarily just the assembly lines, but also definitely also in the software developments and then the electronic component developments as well. So the other information is just for the information purposes, but my key message for you is, this is going to be the future of the mobility, right? It's going to be fully autonomous, it's going to be electric, and it's going to be shared rides. So people won't necessarily own the cars anymore. People own rides, not cars, right? And at the same time, whenever you want a ride, it's just like a click of a button. Within less than 2 minutes, you get the ride. It's going to be with a driverless car, with a robot, and then obviously you execute your insurance and everything through your phone using blockchain technology. And this is what people expect. And this is already happening. In Phoenix, Arizona right now, they are already testing the level 4, which is like, fully autonomous vehicle with geofencing, which just in Arizona region. And Tesla has announced they are ready to test the level 5, which is like fully autonomous vehicles in anywhere in the world, and by the end of this year. And what we expect is by 2030, the 15%, at least 15% of the global car production is going to be fully autonomous. So that's going to be like 18 million cars, fully autonomous, running this rate. So that is going to be the reality in 10 years' time. And my request for you guys is to think about these new emerging areas and then work collectively with the governments, with the international players, with the international investors, and then bring the investors to Sri Lanka, and then materialize most of these opportunities that we can produce more jobs and more wealth to our country. Thank you so much. මෝටර් ක්ෂේත්‍රයේ අදාළව තිබෙන නව ප්‍රවණතා, ඒ වගේම මේ නව ප්‍රවණතා තුළ අපට යා හැකි ගමන් මාර්ග
මේ සියල්ල පිළිබඳව වගේම ලෝකයේ පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කරමිය මජුරිශංක මහත්මයාට ඔබතුමාට අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය මේ මොහොත ආමන්ත්‍රණය වෙනුවෙන්. Ladies and gentlemen, this evening, with the launch of the SOP, all of us here in this room are pursuing a vision. A vision to build a globally competitive automobile industrial sector in Sri Lanka. Now, there are several stakeholders collaborating to make this vision a reality, and it's now time for us to hear from a few of the stakeholders involved in this project as we mark this milestone moment this evening. We'd like to start off by inviting on stage the president of Sri Lanka Automobile Assemblers Association. Ladies and gentlemen, let's put our hands together as we welcome Mr. Asela Lihinikaduwa. Honorable Prime Minister Mahinda Rajapaksa, Honorable Minister Wimal Weerawansa, Honorable Minister Gamini Lokuge, State Minister Mr. Dilum Amrugama, Ministry Secretaries, all dignitaries, media personnel, and my fellow members of the Automobile Association. Today I am proudly speaking in front of you, which this process has taken almost 6.5 years to come through, but with the lightning of Honorable Wimal Weerawansa, who took over power within the last 2 years, ensured that this SOP will come out. Also, I'd like to thank Mr. Anusha Palpita, who has supported us enormously through this journey. We have participated about 10 meetings where majority of time both minister and secretary was present, and also the staff of the Ministry of Industries who have supported us to ensure that this SOP is coming through. A lot of people had various things saying that, what are we going to do? Are we really going to assemble or what? The future has been just told where the country is going to go in few years' time. I think it's high time we buckle up and let's support each other and we do a good show. So I will not take much time. I will ensure in whatever way I can support this industry, as I have been in this industry for 30 years. Started as a technician, came up this level. I will ensure that we all grow together. There are big players in the market, but we all can chip in and ensure that we do a good task. Thank you and have a wonderful evening. ස්තුතියි අප ආමන්ත්‍රණය කරන ලද මෝටර් රථ එක්ලස් කරන්නන්ගේ සංගමේ ගෞරව සභාපතිතුමන් අසේල ලිහිණිකඩුව මහත්මයාණනි ඔබතුමන්ට බොහොම ස්තුතියි මේ මොහොත ආමන්ත්‍රණය වෙනුවෙන්. Ladies and gentlemen, the SOP launch today marks a new beginning for endless possibilities. Possibilities for public and private partnerships, as well as industrial and export sectors. Let's now hear from yet another stakeholder who plays a crucial role in making this SOP a reality. We'd now like to invite on stage the president of the Sri Lanka Automobile Component Manufacturers Association. Let's put our hands together for Mr. Dimanta Jayawardana. Honorable Minister Wimal Weerawansa, Honorable Minister Gamin Logge, Honorable State Minister Dilum Amrugama, and to all the secretaries, Ministry of Industries, Mr. Anusha Palpita, and to all the secretaries of all the other departments and ministries. It is a great privilege to see the future of Sri Lanka, the automobile assembly and automobile component manufacturing. I think Asela actually covered the automobile assembly part. So, being an expert of manufacturing parts for the last 20 years, I was a person who started my business with 6,000 rupees, and within 5 years I have been exporting to 70 countries around the world. I have been shipping parts to 70 countries around the world. So, if someone says that automobile parts cannot be manufactured in Sri Lanka, I would not believe it, because I do have the hope, and the government has a clear strategy for the future, for the education of our younger generation. It is our positive
aspect where we can take this industry to another level. Also, I need to say this. As you know, Magna, we have a technical collaboration with Magna. So we have one of the world's largest companies in Sri Lanka present over here. Then we have Michelin, we have Continental, and we have Motherson Group, which is also another big component manufacturer in the world. So we have the largest players in Sri Lanka, even if we are a very small country. Mama හිතනවා අපිට මේ දේ කරන්න පුළුවන් කියලා, අපිට විශ්වාසයි මේ දේ කරන්න පුළුවන් කියලා. අපිට අපේ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ගෙන් ලැබෙන උදව්වෙන්, අපේ ගරු ඇමතුමාගෙන් ලැබෙන උදව්වෙන්, අපේ ගාමින් ලොග්ගේ මැතිතුමා සහ දිලුම් මම්නුගම මැතිතුමාගෙන් ලැබෙන අපේ සහයෝගයෙන් මේ SOP එක කෙටි කාලයක් ඇතුළත අපි අප්‍රූව් කළා. අපි දැන් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අපි මේක පණ ගන්නලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඔබේ දැන් වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, කම්පෝනන්ට් මැනුෆැක්චරර්ස් ලගේ වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, අපි මේකට උපරිම සහයෝගය දීලා අපි අපේ රට හොඳ තැනකට ගෙනියන එක. මම ඉතින් වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම සියලු දෙනාටම සම්භාවනීය මුත්තන්ට සහ සියලු දෙනාටම මම මෙතන ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේ මේ සභාවට පැමිණියාට. ස්තුතියි. Thank you very much, Mr. Dimanta Jayawardena, for sharing with all of us your optimism and enthusiasm on this milestone occasion, saying, yes, indeed, we can make in Sri Lanka. අපි එමනම් මේ සියලු දේ අතර වාරේ අපේ ගෞරවනීය ආරාධනය මේ එක දිගට ගලාගෙන යන අලුත් ස්වර්ණමය යුගයක ඇරඹුම සටහන් තබන මේ සුන්දර මොහොත, වටිනා මොහොත තවත් වටිනාකමක් අගයක් සුන්දරත්වයක් එක්කස් කරන්න මේ ප්‍රසාදේ නර්තන කණ්ඩායම.
And that, ladies and gentlemen, was the Prashadi Dance Academy for you. And I'm sure you agree with me that the grace, the color and the vibrance of that performance was breathtaking. රටක් අලුත් ගමනක් යන්න අලුත් බලාපොරොත්තුවක් ඇතිවයි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් වශයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් තෝරාපත් කරගන්නේ. එතුමන්ගේ සෞභාග්‍ය දැක්මට මෙරටේ 69 ලක්ෂයකට වැඩි ජනතාවගේ යහපත් ප්‍රතිචාරය කැමැත්ත ලැබෙනවා මේ රට යන නව දිශානතිය නව ගමන තීරණය කරන්න. ඒ යන ගමනේ නව දිශානතියේ මෙතුවක් කාලයක් පිටරටට මුදල් ගලා ගිය අපේ රටේ කර්මාන්ත තුලින් දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් දෑ තිබෙන වග සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ එළි දැක්වුවා මේ කර්මාන්ත තුලට අපේ රටේ නිෂ්පාදකයින්ට වැඩි ඉඩකඩක් වැඩි ඉඩහසරක් ලබා දෙන වග. ඒ වගකීම නිසලෙස නියාමනය කරන්න රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය නිසලෙස ඉදිරියට රැගෙන යන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ ආශිර්වාදයේ මැද කැබිනට් අමාත්‍ය ධූරයට පත්වන්නේ එතුමන්. එතුමන් කැබිනට් අමාත්‍ය ධූරයට පත්වීමෙන් පසු මේ වන විට අපේ රටේ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ මෙතුවක් කල් විදෙස් රටවලට ඇදී ගිය විසල් ධනස්කන්ධයක් මේ රට තුලම ඉතිරි කරගන්නට හැකි වූ බව අප සඳහන් කරන්නේ නිහතමානී ආඩම්බරකමකින් වගේම අතිවිශාල සතුටකින් යුතුවයි. ඒ ආපු ගමන් මාර්ගයේ තවත් දැවැන්ත පියවරකට ඉඩකඩ ඉඩහසර තබන මේ මොහොතේ අපේ ගෞරවනීය ආරාධනය මේ මොහොත ආමන්ත්‍රණය කරන්න ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳව කැබිනට් අමාත්‍යවර විමල් වීරවංශ අමාත්‍යතුමනි මේ ගෞරවනීය ඇරයුම ඔබතුමන්ටයි මේ මොහොත ආමන්ත්‍රණයට. මේ අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටින ගරු ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ගාමිණී ලොක්ගේ මැතිතුමනි, ඒ වගේම ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මැතිතුමනි, අනෙකුත් ඒ වගේම අපේ අමාත්‍යංශයේ ලේකම්තුමන් ඇතුළු සියලුම නිලධාරි මහත්මියනි, ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර් එකලස් කරන්නන්ගේ සංගමේ සභාපතිතුමන් හා ඒ සියලුම නියෝජිත මහත්මියනි, ශ්‍රී ලංකා මෝටර් රථ උපාංග කොටස් නිෂ්පාදන කර්මාන්තකරුවන්ගේ සියලුම නියෝජිත මහත්මියනි, සම්භාවනීය ආරාධිත අමුත්තනි, ඔබ සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. රාමායනයේ වාල්මීකි ලියනකොට රාමායනය රාවණාව අයිති කරන්නේ අපට. වාල්මීකි කියන රාවණා යන්නේ දඬුමොනරින්. ඒ ඉතිහාස කතාව ඇත්තක් වුණත් නැත්තක් වුණත් ප්‍රබන්ධයක් වුණත් සත්‍යයක් වුණත් රාවණා සමග දඬුමොනරිකුත් ඒ කතාවට සම්බන්ධ වෙනවා. දඬුමොනරින් ගියායයි කියන ගුවන් යානෙන් ගියායයි කියන සත්‍ය හෝ අසත්‍ය ඉතිහාස කතාවකට උරුමකම් කියන જાතියක් මේ රටේ වාහන එකලස් කිරීමේ හා අමතර කොටස් නිපදවීමේ කර්මාන්තයට උවමනා කරන සම්මත මෙහෙයුම් ක්‍රියාපටිපාටිය හෙවත් SOP ජනගත කරන්නේ අද වගේ දවසක. මේ රටේ වාහන නිෂ්පාදනය එකලස් කිරීම සහ අමතර කොටස් නිෂ්පාදනය මේ කර්මාන්තය තනිව බැඳිච්ච කර්මාන්තයක් පමණක් නෙවෙයි, තවත් අවශේෂ කර්මාන්ත රාශියක් සමග බැඳුණු කර්මාන්තයක්. ඒ කර්මාන්තය සමහර විට රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කර්මාන්තය සමග බැඳෙනවා. ඒ වගේම ලෝහ නොවන නිෂ්පාදන කර්මාන්තත් සමග බැඳෙනවා. ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදන කර්මාන්තය සමග බැඳෙනවා. මේ හැම අංශයක්ම සංවර්ධනය වෙන්න, දියුණු වෙන්න මෝටර රථ එකලස් කිරීමේ හෝ නිෂ්පාදනය කිරීමේ ඒ වගේම අමතර කොටස් නිපදවීමේ කර්මාන්තය රටක දියුණු විය යුතුයි. ඒ වගේම අපේ තාක්ෂණ විෂය ඉගෙනගෙන විශ්වවිද්‍යාල උපාධිය ලබා ගන්න දරුවන්ට ඉංජිනේරුවන් හැටියට එළියට එන
බොහෝ දරුවන්ට රැකියාව වෙළඳ පොලේ ඔවුනට හිමි භූමිකාව නිර්මාණය වෙන්නේ මේ කර්මාන්තය ප්‍රබල වුණොත් පමණයි. මේක දුබල වෙන ප්‍රමාණයට ඒ දරුවන් තමන්ගේ දැනුම අරගෙන විදේශ රැකියාවන් හොයාගෙන යන තත්වයකට පත් වෙනවා. නිපුණතාවයෙන් යුක්ත ශ්‍රම බලකායක් නිර්මාණය වෙන්නේ මේ වගේ කර්මාන්තයන් ප්‍රබලව ප්‍රසාරණය වෙන ප්‍රමාණයට. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා මේ සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටිය හෙවත් SOP අද අපිට ජනගත කරන්න ලැබීමෙන් එක්තරා ආකාරයකට අද ඓතිහාසික හැරවුමක් එහෙම නැත්නම් සම්දිස්ථානයක් තීරණය වන දවසක් බවට මම විශ්වාස කරනවා. මේ මගින් දැනටමත් මේ කර්මාන්තයේ යෙදී සිටින සියලුම සමාගම් වගේම තව නව සමාගම් රාශියක් ඔවුන්ගේ ආයෝජනයන් විශ්වාසයෙන් යුතුව මේ ශේෂ්ත්‍රයට එකතු කරනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕනම ආයෝජකයෙකුට වාහන එකලස් කිරීමේ කර්මාන්තයට හෝ නිෂ්පාදනයට හෝ අමතර කොටස් නිපදවීමට හෝ ආයෝජනය කරන්න නම් නිශ්චිත ප්‍රතිපත්තිමය පදනමක් රාමුවක් ස්ථාවරව තිබිය යුතුයි. රජයක් හැටියට නිශ්චිත රාමුව නිසි ලෙස සකස් කොට දී නැත්නම් එවැනි ශේෂ්ත්‍රයකට අවදානම අරගෙන ආයෝජනය කරන්න කෙනෙකු පෙළඹෙන්නේ නැහැ. අපි අද එළිදක්වන මේ සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටිය මගින් ඒ නිශ්චිත පදනම මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ආයෝජනය කරන්න බලාපොරොත්තු වන අය වෙනුවෙන් ස්ථීරසාරව සකස් කිරීම සිද්ධ වෙනවා. අද මේ දවසේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා හැටියට අපව දිරිගැන්වීමට පැමිණි ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් අපට යෝජනා කළේ මේ සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටිය අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට පමණක් සීමා නොකොට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කොට එහි අනුමැතියද ලබා ගැනීම වැදගත් වනු ඇතැයි කියලා. අපි විශ්වාස කරනවා මේ සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටිය සකස් කෙරෙන්නේ කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන් වගේම තවත් අමාත්‍යංශ සහ ආයතන ගොඩක නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන්ගේ කැපවීම සහගත ක්‍රියාදාමික ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඒ වගේම මේ කර්මාන්තයේ යෙදී ඉන්න ඔබගේ අදහස් උදහස් ඉතාම ඉහළින් සැලකිලට අරගෙන අවධානය යොමු කොට මෙහි අවශ්‍ය වෙනස්කම් තිබෙනවා නම් ඒවත් කර්මාන්තකරුවාගේ අභිවෘද්ධියට හිත කරවන ආකාරයට සිදු කරමින් අපේ රටේ වාහන එකලස් කිරීමේ කර්මාන්තයේ හා අමතර කොටස් නිපදවීමේ කර්මාන්තයේ ඉතාම ප්‍රබල අනාගතයක් ගොඩනගන්න අපි සියලු දෙනාටම හැකි වෙයි කියන විශ්වාසය කර්මාන්ත විශේෂ කැබිනට් අමාත්‍යවරයා හැටියට මා සතුව තිබෙනවා. අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය තුලින් මේ රට බලගන්වන්නේ දේශීය ව්‍යවසායකයා කර්මාන්තකරුවා බලගැන්වීමේ දිශාවට. අද ඇතැම් ආනයන සීමා කිරීම කරලා තියෙන්නේ රුපියල් ප්‍රමාණය වළක්වා ගැනීමට පමණක් නෙවෙයි ඒ මගින් ඇතිවන නිෂ්පාදන අවකාශය දේශීය ව්‍යවසායකයාට හා කර්මාන්තකරුවාට ලබා දීම සඳහා. අද අපි ආශ්වාදයෙන් යුතුව දකිනවා අපේ දේශීය කර්මාන්තකරුවා හා ව්‍යවසායකයා ඒ නිෂ්පාදන අවකාශය ඉතා වේගෙන් අත්පත් කරගනිමින් ඉන්නවා. ඔවුන්ගේ හැකියාවන් විදහා පෙන්වමින් ඉන්නවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටිය ඇති කිරීම මගින් මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ව්‍යවසායකත්වය මීටත් වඩා ප්‍රබලව බලගැන්වෙයි. ඉතාම උද්‍යෝගයෙන් යුතුව මේ ශේෂ්ත්‍රය නගා සිටුවාලීම සඳහා ඔවුන් ඉදිරිපත් වෙයි කියන විශ්වාසය තිබෙනවා. එසේ කරමින් මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා කියන සන්නාමය බලගන්වන දේශීය මෝටර රථ නිෂ්පාදනයට ඒ වගේම එකලස් කිරීමේ කර්මාන්තයට ඒ වගේම අගය දේශීය වශයෙන් අගය එකතු කිරීම වසරින් වසර වැඩි කරමින් එමගින් රටෙන් එළියට යන විදේශ විනිමය හැකිතාක් දුරට අවම කරගනිමින් අපේ රටේ නිෂ්පාදන දේශීය වෙළඳපොළට පමණක් නෙවෙයි විදේශීය වෙළඳපොළ කරා රැගෙන යන නිෂ්පාදනයක් කර්මාන්තයක් මේ මගින් ප්‍රබලව ගොඩනැගේ කියන විශ්වාසය අපට තිබෙනවා. ඒ අනාගත දිනය ඊටාම මෑතකදී දකින්නට අප සියලු දෙනාටම හැකි වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටිය ඇති කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ගැනීම දක්වා ඒ ක්‍රියාදාමයට දායක වූ සියලුම දෙනාට මගේ කෘතවේදීත්වය පිරිනමමින් ඒ වගේම මේ කර්මාන්තයේ යෙදී සිටින ඔබ සියලු දෙනාටම මෙමගින් ඇති වී තිබෙන විශ්වාසනීය වාතාවරණය ඊටාම හොඳින් උපයෝගී කොටගෙන මේ ශේෂ්ත්‍රයේ නගා සිටුවීම සඳහා කැප වෙන්නට හැකි වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ඒ වගේම ගාමිණී ලොකුගේ ඇමතුමන්
අපේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමනුගමගේ මැතිතුමන් මේ අවස්ථාවට අප සමග සහභාගී වීම එතුමන්ලා ඒ දක්වන ලද දායකත්වයට ඒ වගේම ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ගේ විශිෂ්ට දිරිගැන්වීමට මගේ ගෞරවය හා ප්‍රණාමය පුද කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. දේශීය කර්මාන්තකරුවා සවිබල ගැන්වෙන අනාගතයක් වෙනුවෙන් අපි සියලු දෙනාම කැපවෙමු. බොහොම ස්තුතියි. දේශීය කර්මාන්තකරුවා සවිබල ගැන්වෙන අනාගතයක් වෙනුවෙන් කැපවීම එතුමන්ගේ අභිමතාර්ථය අරමුණ බවට පත් වෙනවා. අප දන්නවා ඔබතුමන් නිරන්තරයෙන්මත් සෑම මොහොතකමත් කැපවන්නේ දේශීය කර්මාන්තකරුවාගේ ඉදිරිය, දේශීය කර්මාන්තකරුවාගේ අනාගතය වඩා සුබවාදී කරන්න වගේම ලෝකයේ වෙළඳපොළ තුල ශ්‍රී ලාංකීය නාමයට ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දීම උදෙසාමයි. අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය ගරු කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳව කැබිනට් අමාත්‍යවර විමල් වීරවංශ අමාත්‍යතුමනි ඔබතුමන්ට මේ මොහොත ආමන්ත්‍රණය වෙනුවෙන්. Ladies and gentlemen, the SOP framework launched today will bring Sri Lanka a host of benefits, from the opportunity to export to the standardization of assembly and manufacturing, from economic and revenue growth to the development of skill set of our current workforce. All of these benefits will be made in Sri Lanka. And talking about made in Sri Lanka, ladies and gentlemen, coming up next, we have something special, don't we, Dinusha? Yes, Tishma. හිත් පිත් නැති මහා කළුගල් අමා මෙත්සිත් පාන බුදුරුවයන් බවට පත් කරපු අපේ අතීතය පිළිබඳව අපි විශාල වශයෙන් උදම් මනනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මුළු ලෝකයේම විශ්මයට පත්වෙච්ච වාරි කර්මාන්තයේ තිබුණේ අපිට එවන් විශිෂ්ට අතීතයකට හිමිකම් කිව්ව අපි වර්තමානයේදී යලි නැගී සිටින්නේ ලෝකයට දේශීයත්වය රැගෙන යන ගමනකට. ඒ දේශීයත්වය ලෝකයට රැගෙන යන ගමනේ සන්නාමය බවට පත්වන්නේ අපි ආරම්භ කරන්නේ මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා යුගයක්. ඒ ආරම්භ කරන යුගයේ නියාමනය, ශක්තිය, දේශපාලන අධිකාරිය තුල ලබා දීම තුලින් පමණක් නොවේ. එතුමන් ගීතය තුලින්ද ඒ දේශීය කර්මාන්තකරුවාට තමන්ගේ ශක්තිය එක්කාසු කරා. ඔබ දකින, ඔබට ඇහුණ මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා ගීතය එතුමන්ගේ පද රචනයක්, අමාත්‍යතුමන්ගේ පද රචනයක්. අපි දකිමු, අපි අහමු ඒ ගීතය. මේ යලි අපි යන්නේ මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා යුගයක් කරායි. පුපුරා පල ලැබෙයි නම් දියත විනිවිදිනා නුවන ඇත්තේ නම් එන්න පෙරටම ගන්න හිමිතන ශ්‍රී ලංකා යුගය ඔබ සඳහා සිතුම් කලලය නොකර ගත්සා උපත්දන්නට නැවුම් නිපැයුම තුරට වඩිනා Made in Sri Lanka, made in Sri Lanka, made in Sri Lanka. Sigiriya
සිප නැගෙන මඩනල යෝධයන ළඟ දිලෙන කෙත්වතු අපට මුමුණන අපේ කමගෙන නැගෙවු නොනිදා උදා කළ නව යුගය ඔබ සඳහා Made in Sri Lanka යුගය ඔබ සඳහා Made in Sri Lanka යුගය ඔබ සඳහා Made in Sri Lanka Yes, indeed, ladies and gentlemen, made in Sri Lanka. That was a glorious anthem for this vision, the lyrics of which were, of course, written by our Honorable Wimal Weerawansa himself. And I'm sure all of you agree that was a very inspiring and patriotic song, encouraging us all to make the very best of our resources of our glorious motherland. Ladies and gentlemen, with that, we've almost come to the end of our formal proceedings here this evening. And we trust that we've been able to provide you with comprehensive details on how the SOP for automobile assembly and component manufacturing in Sri Lanka is all set to be a game-changing initiative for the country and for each of its stakeholders. With the SOP launched today, we look forward to ushering in greater economic growth for our country. Made in Sri Lanka යුගයක් කරා අපි යන ගමනේ අද දිනේ වටිනාකම අද දිනේ වැදගත්කම පිළිබඳව යලි යලිත් අපි ඔබ දැනුවත් කළ යුතු වන්නේ නැහැ කියා මා විශ්වාස කරනවා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර හා මෝටර අමතර කොටස් නිෂ්පාදනය සඳහා සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටියක් අනුගමනය කිරීම තුළ අපි ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ ජයගතහොත් එතනත් අපේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන මේ අමතර කොටස් අපේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන මෝටර ශේෂ්ත්‍රයට අදාළ අනෙකුත් සියලුම දෑ අපනයනය වන්නේ Made in Sri Lanka සන්නාමය යටතේ. එයයි රටට වැදගත් වන්නේ. එයයි අපේ රටේ ආර්ථික පුනර්ජීවනයට වඩා වැදගත්ම සාධකය බවට පත්වන්නේ. එමනම් ඒ යන ගමනට අද අපට ආශිර්වාද කරන්නට ශක්තිය ධෛර්යය ලබා දෙන්නට අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනා පිළිගෙන මේ ස්ථානයේ සම්ප්‍රාප්ත වූ ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් පැමිණි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍යවර මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ට එවැගේම ගරු කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳව කැබිනට් අමාත්‍යවර විමල් වීරවංශ අමාත්‍යතුමනි ඔබතුමන්ට එවැගේම අපගේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම අමාත්‍යතුමන්ට එවැගේම ගාමිණී ලොකුගේ අමාත්‍යතුමන්ට වගේම අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමන් අනුෂ පැලපිට මැතිතුමන් ඇතුළු ගෞරවනීය සම්භාවනීය ඔබ සියලු දෙනාට අපේ ගෞරවය අපේ ස්තුතිය පිරිනමනවා මේ මොහොතට එකතු වීම වගේම අපේ ආරාධනාව පිළිගෙන මේ ස්ථානයට සම්ප්‍රාප්ත වීම වෙනුවෙන් එවැගේම Made in Sri Lanka යුගයක් කරා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ගෙන යන මේ දැවැන්ත කාර්යභාරය අපේ රටේ වර්තමානයේ උදෙසා පමණක් නොවේ අපේ රටේ අනාගතයේ උදෙසා තබන බුද්ධිමත් ආයෝජනයක් වනවාමයි. එය එක රැයකින් එක මොහොතකින් එක තත්පරයකින් එක ඇසිල්ලකින් එක නිමේෂයකින් පැමිණියා වූ ගමනකුත් නොවන වගත් එය දිගු ගමනක ප්‍රතිඵලයක් වගත් අප සඳහන් කළ යුතුමයි. ඒ යන ගමන පිළිබඳව රට ලෝකය දැනුවත් කරන්න අපේ ගෞරවනීය ආරාධනා පිළිගෙන පැමිණි ආදරණීය මාධ්‍ය හිතවතුනි මේ පණිවිඩය කනින් කනට නෙතින් නෙතින්ට රැගෙන යාමේ වගකීම යුතුයකම ඉටු කරන ඔබට අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය මේ කටයුත්තේ සංවිධායක මණ්ඩලය වෙනුවෙන් අපි පුද කරනවා. ඒ වගේම අපි ඔබෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ උත්සවයේ අවසානයේ ඔබට මේ සම්භාවනීය පිරිස අතරින් යම් අයෙකුගෙන් අදහස් දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා ඔබ ලියාපදිංචි කරන ලද ඒ මේසේ අසලට පැමිණෙන්න ඒ ස්ථානයේ ඔබට අවශ්‍ය පහසුකම් සලස්වන්න අප සූදානම්. ඒ වගේම අපි ඔබ සියලු දෙනාට බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මේ කටයුත්තේ නිමාවේ ඔබ වෙනුවෙන් සූදානම් කර තිබෙන ප්‍රිය සංഭാෂණයට සහභාගී වන ලෙසත් ඉතාම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් ලෙන්ගතුකමින් ආරාධනා කරමින් ලෝකය දිනන ශ්‍රී ලංකාවක් කරා යන මේ ගමන සැබෑවටම අර්ථාන්විත ගමනක් වනවා පමණක් නොව ලෝකයේ සෑම රටකම දකින්න නෙත ගැටෙන ලෝකයේ ප්‍රමුඛ නිෂ්පාදන අතර රැඳෙන නාමය Made in Sri Lanka වේවා. ඒ යන ගමනට අප සියලු දෙනා තිර අදිටනින් අත්වැල් බැඳ ගනිමු. බොහොම ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාට. අපි නැගී සිටිමු ගයන්නට ජාතියේ අභිමානය ජාතික ගීය.
අයබෝවන්.